ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ವರಾಂಡಾ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆಂದು ಈ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವರಾಂಡಾ ರೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜೆಪಿ ನಗರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ತಗೋಬಹುದು. ನಿಮಗೆಂದು ಫ್ರೀ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ವೈ ವೇಟ್, ಗೋ ಗ್ರಾಬ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. Welcome to Veranda RACE. So in this unit number 8 we will do Vedic maths. In this unit we are going to learn cube roots, how to do 1 to 20 you have to by heart. That is the first thing you have to do. Then remaining numbers cube root how to do. See now how to find out cube root of 13 2 6 5 1. How to do that? 13 2 6 5 1. Cube root of 13 2 6 5 1. Before that you have to know 1 to 9 cube. What is 1 cube? 1, 2 cube 8, 3 cube 27, 4 cube 64, 5 cube 125, 6 cube 216, 7 cube 343, 8 cube 512, 9 cube 729. This you have to know. 1 to 9 cubes compulsory. Here like square root we are grouping two numbers first, remaining numbers another group. Like that only in cube root last three numbers one group, remaining numbers one group. Then take unit place 1. Check it here. 1 where you lies in unit place. 1 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. 1 ಎಲ್ಲಿದೆ? 1 ಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ 2 ಚಾಯ್ಸಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. 1 cube is 1 only. In ending I will get 1 only in this question. Now you have to take 132 remaining numbers. 132. 132 lies between which cubes? 132 lies between which cubes? That I have to find out. Here nodi 5 cube we know. 5 cube is 125. 6 cube is 216. Which means it lies between 5 cube and 6 cube. Then always you have to take small number 51 cube. So this question answer is 51 cube. I will show you one more, then it will be clear. I will take one more example. Cube root of 2 3 8 3 2 8. Same method. Last 3 numbers one group ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 8 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ 8 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ 238. 238 ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್? ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ 7 ಕ್ಯೂಬ್. Because 6 cube is 216, 7 cube is 343. Then always take small number. So for this question answer will be 62 cube. 62 cube. See, I will show you one more, then you will get clear. Cube root of 38 9017. Same method. Last 3 numbers one group ಮಾಡಿ, remaining numbers one group ಮಾಡಿ. 7 ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 27 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇರುತ್ತೆ. 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 27 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 7 ಇದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ 389 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ವಿ ನೋ 7 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 343, 8 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 512. ಅಂದ್ರೆ 7 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ 8 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 7 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ 8 ಕ್ಯೂಬ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ 7 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 73 ಕ್ಯೂಬ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5 9 2 7 0 4. ಸೊ ಸೇಮ್
ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ. 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ 64. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಈ 64. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಆನ್ಸರ್ 64 ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ. ನೌ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 592. 8 cube we know. 8 cube we know. 512. 9 cube we know. 729. It lies between 8 and 9 cube. So always take small number. Then for this question answer is 84 cube. 592704 ye answer 84 cube. I will show you one more. Cube root of 857375. Cube root of 857375. Same method. 3 numbers one group madi, remaining numbers one group madi. 5 means here I will get 5 only, because 5 cube madre 5 barutte in unit place alli. Now 857 you have to take. 857 lies between 9 cube and 10 cube, because 9 cube is 729, 10 cube is 1000. It lies between 9 cube and 10 cube. Then always you have to take small number. Then for this question answer is 95 cube. 95 cube is 857375. One more you have here. Cube root of 119116. Same method. Here you have to take last 3 numbers one group, remaining numbers one group. Same method. 6 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು? 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 216. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು? 1191. ವಿ ನೋ 11 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ 10 ಕ್ಯೂಬ್. 11 ಕ್ಯೂಬ್ ಏನು? 1331. 11 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 1331. 10 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 1000. So this number lies between 10 cube and 11 cube. Then always you have to take small number. For this question answer is 106 cube. Means 106 cube is 1191016. One more I will show you. Cube root of 1601613. Again same here. You can observe here. Last 3 numbers one group, remaining numbers one group. Say same. 3 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು? 7 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 343. ಇಲ್ಲಿ 7 ಬರುತ್ತೆ, 3 ಗೆ 7 ಬರುತ್ತೆ. Then 1601. Here very important. 1601. We know 13 cube and 12 cube. 12 cube is 1728. 12 cube and 11 cube. 11 cube is 1331. 12 cube is 1728. Then always you have to take small number. Then answer is 117 whole cube. This question answer. Again here observe here. Cube root of 2097152. Again same method. Here last 3 numbers one group, remaining numbers one group. 2 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 8 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. 8 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 512 ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ 8 ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 2097. 12 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ 13 ಕ್ಯೂಬ್. It lies between 12 cube and 13 cube. You have to know till 20, then only it will be easy for you. 1728. Then it is more than this, means always answer will be less than this number, small number 12 and 13. So your answer will be 128 cube. So we are going to discuss 2 more problems. Here cube root of 401969. Last 3 numbers one group, remaining numbers one group. So 9 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 9 ಬರುತ್ತೆ, because 729 ಇದು 9 ಬರುತ್ತೆ. 4019, it lies between 15 and 16. 4019, you have to know 1 to 20, then it will be easy for you. Easy ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 4019, it lies between 15 and 16, then your answer will be 159, because 15 and 16 ಅಲ್ಲಿ small number ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Then 159 is your answer for 4019679. One more question. 5832
000. Cube root I need to find out. We know 3 zeros ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 0 ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 zeros ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 0 ಬರುತ್ತೆ. 6 zeros ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 zeros ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 3 zeros means 1 0. Now means last 3 numbers one group, remaining numbers one group. 5 8 3 2. It lies between 18 cube and 19 cube. Then always take small number, then your answer will be 180. Here I will show you point number. If it is point number, how to do? See now, same method, it's not different. Point illa ankondu ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 314.432 432 ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈಗ 2 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ 8 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 512 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ 8 ಬಂತು. 314 lies between 7 cube and 6 cube. We know 6 cube is 216. 7 cube how much? 343. Then it lies between 6 and 7. 6 cube is 216. 7 cube is 343. It lies between 6 cube and 7 cube. Then always you have to take small number 68. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ? 3 ಡಿಜಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. 3 divided by cube root divided by 3 ಮಾಡಿ. So it will be 1. And after 1 digit ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಿ. Then your answer will be 6.8. I will show you one more, then it will be clear for you. Now here you have 1.860867. ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡೋಣ. ಯಾವ ತರ ಇಡಬೇಕು? 7 ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆ 7 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 27 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 ಬರುತ್ತೆ. 8 6 7 ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 27. 7 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1860. We know 12 cube. 12 cube is to 1728. And 13 cube. It lies between 12 and 13. Then always take small number 123. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾವ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹೆಂಗ್ ಇಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 2 3 4 5 6 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಂದ್ರೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಿ. 2 ಡಿಜಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1.23 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್. ಈ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ. ಸೊ ಇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂದ 9 ಕ್ಯೂಬ್ ವರೆಗೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 1, 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 8, 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 27. Like this you have to remember 9 cube ವರೆಗೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. I hope you will understand this module. We will finish this module. Thank you.